Sana kwa sana Sunday sessions ni aje, natumai uko vyema. Karibu sana kwa another session, another conversation, another discussion on another Sunday evening. Last week na this week tunazifanya masaa za watu wenye wanapenda giza. Sasa ni 11:23 pm. Sijui kama itakuwa 30 minutes long ama an hour long or 2 or 3 hours and 40 something minutes long. Last week we were here up until Monday almost 4 am. Sijui kama itakuwa hivyo, tutajua vile kutaenda by being here. Kama vile kuna kuanga, tunakujanga, tuna show up, alafu the trajectory of the live itakuwa determined na the comments, the ideas, the thoughts that tutachoose to share na one another. We shall wait for that to happen. Currently niko solo, sina topic ya kuzungumzia, but tutaanza na ku recap how the previous week was up until today na vile wiki ilikuwa regarding sana kwa sana. Kisha niko na few thoughts kwa mind yangu kuhusu possible topics za ku bring up. Tutaona kama zitaweza. Kama nitakuwa peke yangu nitatoka hapa after 10 minutes, lakini najua saying that nikaa kuijinx juu kutatokea mtu alafu kuanza kuwa na mazungumzo na tukae hapa mpaka hata 3 am. So if any of these possibilities zitakuwa the reality for this Sunday session, ni very much welcome. We are ready for anything, any possibility. Haya, mtu mmoja asha join, watu wa giza, na nimesema Tunhood ni aje, karibu sana. Wasanii wenye wana getting active magizani. Haya basi, tuanze na ku recap the week that was kama kawa. Vile huwa nasema nikiwa na mtu mmoja hapa, ama the first persons that will join hizi live, kama sina topic ya kuzungumzia, naambianga the person or the people who are here, iwapo una any sentiment, idea, thought, chochote, as long as iko confined to sana ya Kenya, music or our arts in general, unaweza ishare na sisi. Iwapo ni in the format of a question, unaweza uliza, alafu tutapick from that na tuwe na mazungumzo based on the same. If not, nitafanya tu kile nimesema and we shall see how this goes. So last week venye nimesema tulikuwa hapa mpaka almost 4 am. Ilikuwa another brilliant session. Tulizungumzia music writer exercise, MWE, that nilikuwa nimeshare the previous week, the concept ya kusikiza an album hujawahi sikiza before each day of February na kuandika a tweet about it. I shared that the previous week, then nikapata participants wenye walikuwa willing kuifanya, something that I've been wanting
since nianze kuparticipate in the exercise myself. Gary Suarez, an American music journalist, ndiye aliconceptualize back in 2015. When that happened, Babo alisema ako in, Abe akasema yuko in. Then I shared the news on Twitter, alafu tukapata other participants, Roger, Mbunge na Robi wakajoin. So the 6 of us in total have been doing that since February yanze. Kisha last week, now we were recapping how the week was for those who are participating, mbona waliamua join the challenge, how imekuwa for them thus far, the experience that wamekuwa wakihave kusikiza mziki kila siku na kuzireview. Generally, kusummarize vile experience yao imekuwa ya kuparticipate kwa MWE. Haikuwa wote, we just had Abe. Robi alitujoin earlier but alitoka, as well as Babu. So tulikuwa na Abe na Babu kwa chat. Abe alituambia sentiments zake kwa chat, then Babu alitujoin akashare experience yake live. Those sessions na conversations za wiki iliyopita, vile nimesema, were brilliant sana. I think you should definitely watch them. Wonder how the experience has been as we talk about MWE, especially from Babu's end, mtu mwenye si a music listener na enthusiast. So kuona mbona aliamua kutake up the challenge na vile imekuwa for them, kisha kusikia sentiments za Abe kuhusu kuifanya na hata kutamani kuifanya again in a later month of the year. But before tufike hapo, kwa last week's conversation nilianza kuongelea MWE, then at some point niaje Lexas tukaanza kuongelea content creation, because just as I was starting the live nilikuwa na ongelea how we were coming from doing reviews earlier that morning. When that happens, inanipatianga a springboard sometimes ya topics za kudiscuss na a place ya kustia a conversation for hizi Sunday sessions. Last week hiyo ili happen. Niaje Hazel, when nilianza kusema how we were reviewing albums earlier that morning from 5 a.m. up until 10 a.m. 5 hours of recording, 5 reviews. I brought that up, nikasema the albums that tulikuwa tumereview hiyo asubuhi, tulikuwa na a guest who was Abe akitujoin on set kwa mara ya kwanza. Abe ametujoin on hizi lives mara nyingi sana, whether ni kuwa as part of the video on live ama just kwa the comment section, lakini alitujoin on set for our first reviews za huu mwaka na alitujoin kwa set for the first time. So I discussed that, then nika mention how our reviews are what would be considered lengthy in this age, 30 minutes, 40 minutes, and the first review that tulifanya ili end up imekuwa, I mentioned it was 45 minutes, lakini ilikuwa even more, it was maybe 50 or 50 something. The edited version that iko kwa YouTube ni 47 minutes. Kulikuwa na so much to discuss and multiple aspects that we were dissecting regarding that album, hence ikaenda imekuwa that long. I brought that up kwa the live na angolia who is our target audience na nanya na watch hizi reviews that are this lengthy. That brought up story ya content creation na kukuwa able to identify one's TA, target audience. It so happened that kulikuwa na content creators kwa the live session, so it was a lively discussion at that point. Wakaanza kuchangia sentiments zao kuhusu identifying your TA,
kuhusu creating content na mwenye unaifanyia, kupata responses za watu wenye hawajali kuhusu TA kama Babo, Viva, Ivia mwenye alitujoin baadaye kidogo, na mtu kaa Robi regarding vitu wana create. However, for Robi ali identify that creating content regarding profession yake sasa na producing content that watu wanafaa kuconsume and not art yake, kwa hiyo aspect lazima consider TA yake. Hapo unajua kuna performance indicators that lazima zitumike and the like, so you have to, but kwa sana yake not so. For Viva, Babo, Ivia hawajali kuhusu audience na the target market. Kile mtu atafikiria, kama the content itakupata ikupate, kama itakupata so be it. Hizo sentiments pia hata kwa hiyo perspective ya Robi ya creating content for work ama professionally, ilikuwa something that ali bring up regardless of yeye identify lazima kuwe na TA. Bado ali acknowledge the fact that hata kuwa a creator for everyone, wenye wata happen kumpata mwampate, na hivyo ndivyo itakavyokuwa. So Ivia akatujoin, tukaongelea content creation, bado aka bring in another dynamic to the conversation kuhusu centering yourself in the content that you're creating and the implications of the same, from stories that target audience, once again watu wenye wana watch, sentiments unapata from watu, their feedback, oversharing and what that feeling looks like, and kile oversharing inamaanisha to begin with, na mbona kuna hizo hisia za oversharing, na starting from the base ya kujicenter kwa content una create. That ili span a whole segment ya sisi kudiscuss content creation a lot. At this point juu niko na Lexas na Hazel hapa, asanteni watu wangu wa magizani. Nimeanza nikisema sina a topic ya discussion, so as usual whenever this happens inakuanga up to you. Iwapo uko na wazo lolote, iwapo una dhana yoyote, swali, inaweza kuwa anything. You know how this goes regarding anything Kenyan music, anything Kenyan art, kitu umekuwa ukiponda, kitu umeona, kitu umesikia, something umekuwa ukifikiria ama umeshare with someone, etc. Consider share kwa comment section, alafu that can steer our discussion as I recap, as well as the ideas that I have as how we can have a conversation this evening. So as I was stating, hizo points that tulikuwa tuna discuss, then on top of that sentiments that Ivia kaongeza ilistia segment nzima ya sikuongelea content creation, that vile nimesema nikianza, if you are not part of, najua Hazel was there akitusikiza kama podcast, that is something that unafaa kucheck out. It was so beautiful, added to the fact that Ivia alitujoin live, ikakuwa amazing session kudiscuss comments that alikuwa amemake na kushare ideas zake. Hiyo ikafanya Babo awe interested in joining, a share on the same kuhusu content creation, thoughts na feelings za oversharing na what that means for them and what it also means for other people, na mbona tukuwa na hiyo feeling, na mbona si ujipata kwa hiyo position ya kuhisi ni kama una overshare. Kisha after that ndiyo Babo akamaliza na sisi the session akizungumzia MWE na experience yake, as I've mentioned a few moments ago. That was last week.
Tulikaa hapa up until almost 4 am. Nilikuwa hapa na Hazel mwenye alikuwa na mtihani. It was so beautiful of an experience. And Babu pia alikuwa nasi. Rix alitujoin, akahepa. Abe, Stella. So it was so much fun. Ivia alirudi kumalizia kusikia sentiments za Babu kwa the live before ikatike na simu yangu izime. It was too much. Tulikuwa tumekaa hapa for so long. So that was last week. What happened during the week, the reviews that tulikuwa tumefanya the previous Sunday, zile nilimention tukianza the live, nili edit some of them, nikazi upload. Lex amuuliza swali, so acha tuone. Tutaifikia sasa hivi. Na juu Hazel ako hapa, Hazel pia unaweza respond to what Lex has amuuliza iwapo una any thoughts regarding the same. So the reviews zenye tulifanya wiki iliyopita nilizi edit nikazi share. 3 of them ziko out. The last 2 will be out this week. I'll upload the last one this morning. Tomorrow morning. Bado tuko Sunday evening. Kesho asubuhi nazichangamkia. Alafu the 4th one ishakuwa uploaded. I'll be working on its details. Alafu itakuwa public kesho. Then the last one might be public tomorrow bado or early Tuesday. So those were the 5 videos that tulifanya. Kisha hii wiki najua kuna listening to music more, since tunafaa kuwa na reviews again this coming Saturday. So that should be happening this week on my end. Kisha besides the reviews hakuna ingine that happened, and we are here today for another Sunday session. So that was a recap kama kawaida. If you've not seen our reviews, our latest videos, tafadhali check those out. Check them out na ushare sentiments zako kuzihusu. Hata kama hujasikiza the works, rusha comment. As we say tukiwa hapa, acha evidence kwa hizo videos that umetokea. Ndio tukiomoka tuseme you were there from day one. Hata kasi day one technically, lakini ita make too sense bado. Bado tuko na 46 subscribers. So tutasema ni day one bado. Tukikona kwa hizo videos, tukireflect tuone comments zako that uliacha now when this time passes. Kwa hivyo tuachie ka comment tukiona hizo videos, hizo reviews that tumedrop. 2 of them hip hop, wakadinali in fact, suicide na ska. Alafu yengine that nimemention ya kwanza, and that was a lengthy review that steered our live last week. Ilikuwa from the margins ya Dolphin. Msanii mmoja mwenye akufeatured kwa hiyo project ako hapa na sisi, Lexas. Kwa hivyo hizo reviews enda uzione. We need the views, we need the watch hours, we need the subscribers, we need the money. Tukishapata do tunaacha hii kazi. Hazel, I'm still waiting for the 100M and the documents. Naona washaanza kuinteract kwa the comment section. Beautiful. Tuzifikie basi.
tuone mazungumzo ni yepi. Haya, Hazel ataka clarification. Hope utapata clarification toka Lexas teke. Before that, let us know what Lexas amesema. Ulifika wapi nje useme uko na mentor kama msanii for instance? Mi pia I'll see clarification. Mimi kama msanii kuwa na mentor, I hope Lex ukopa bado. Mimi kama msanii kuwa na mentor ama mimi kuwa na mentor mwenye ni msanii? Break that down. Ati zote, I'm quite slow. Lexas anza na ya kwanza. Lex amuuliza ulifika wapi ndio usema uko na mentor kama msanii for instance. In my interpretation, the first thought that nimekuwa nayo, I think Lexas anauliza ilifika point gani mimi kama artist kusema niko na mentor. Lexas, niambie kama nimepata swali lako. Iwapo sijalipata unaweza tufafanulia zaidi. But na believe hivyo ndio namaanisha. Sita presume, however, dangoja tu uclarify kisha nikupatie jawabu langu. Kuna quote nilikuwa natafuta from a particular blog article that I read, or a thought that I came across a while back that I want to share regarding story ya mentorship. Nimeipata. Before that, na believe, so the second meaning ndio Lexas alikuwa anagofo, kukuwa na mentor mwenye ni msanii, na pia ni possible kuwa na mentor mwenye sio msanii. Na pia ni possible kuwa na mentor mwenye sio msanii. Kivipi? So vile nilikuwa nasema niki understand swali lako, I thought you are referring to mimi kama creative kukuwa na mentor mwenye ni msanii, lakini nimekuunderstand juu swali lako lilikuwa ulifika wapi ndio useme uko na mentor kama msanii for instance, mentor mwenye ni msanii. I don't think naweza ita any artist kwa life yangu a mentor. Venye huo na pronounce mentor, schedule. Hiyo ni for wale wenye wanakuanga regulars hapa. Sijakuwa na hizo experiences, kwa hiyo idea ya someone
kutake under their wing, kukufunza vitu kuhusu the field yenye uko in, aspects za the industry you are in or seeking to get into. And such conversations and experiences si vitu ambavyo nimekuwa navo na that sort of relationship ya mimi kusema oh, this is the person mentoring me. That hasn't happened. I don't think the kind of person I am neza ni allow nikuwe na a mentor. Eba anaweza tuambia, tunakuweka on the spot, ilifika point gani kwa life yako ukasema uko na mentor, sana sana msanii mwenye alikuwa mentor wako? I'm just saying the kind of person I am, hata si matter ya personality, though hiyo inaweza kuwa na an impact on it juu ya vile mufikiria na vile mu approach vitu and how I view life and the world. I'm not the kind of person kukuwa na a mentor because of that. Najua kutakuwa na a lot of moments where the mentor atachoka na mimi because of how I view life na excuse me, outlook yangu kuhusu vitu itamsumbua tu sana. So Abe anasema, you know how you feel about mentors. We've had this conversation before. We've not had this conversation on Sana kwa Sana Sunday session. Kwa hivyo, help us understand your perspective, tusaidie kujibu swali la Lexas. Hiyo ilikuwa swali la Lexas amuuliza earlier. So unaweza scroll uone the comments alafu tusaidie na perspective zako. Hatujui maoni yako, kwa hivyo zidrop hapa. If someone was to mentor me, juu a mentorship ni kitu official na both parties need to know. Mse mwenye ni mentor wako anajua wewe uko under them na wewe unajua this is my mentor, na that is open and iko stated, na mnajua your relationship and how mnafaa kusaidia each other or how your mentor is helping you kwa safari yako in whatever discipline you're in. Unless mentor wangu ni mtu mwenye I can't see the comments, repost, scroll uende juu, huwezi kosa kuziona, scroll. Hata eba natupima. So swali la Lexas lilikuwa, ulifika wapi ndio useme uko na mentor kama msanii for instance. So anamaanisha ulifika wapi ndio ukasema uko na msanii mwenye ni mentor wako. Alafu swali lingine nye siku angalia ndaifikia tu sahi, aka explain ndo akasema alikuwa na explain akisema alikuwa anamaanisha kuwa na mentor mwenye ni msanii. Then akauliza na pia ni possible kuwa na mentor mwenye sio msanii kivipi? So kuna hiyo. Hata kujibu hilo swali, as an artist unaweza kuwa na mentor mwenye sio msanii, lakini obviously ni advisable na reasonable kuwa na mentor mwenye ako kwa field yenye uko in, definitely kwa kile unafanya. Lakini pia na understand sometimes kuna certain people whom wako kwa different fields that can offer you something isaidie hii field uko in. So kunaweza kuwa na someone ako kwa katika nyanja tofauti na yenye uko in na akusaidie kutimiza vitu fulani. For instance, kama msanii tuseme uwe na mentor mwenye ako into business ama creative business, lakini si sana yenye unafanya ama si sana, but yeye ni an entrepreneur na creative business person. Anaweza kusaidia kuona
some aspects of your artistry na transform into a business na how manage. So kuna those perspectives na ideas if you think about having mentors. Timo GK pia ametujoin na hivyo tutamweka kwenye spot. Kwanza Timo na Lexas ali walikuwa na beef kwa live fulani, sitawaanika wala sitatumia curse words kwa curse out. So niaje Timo, Lexas ametuliza swali hapa na ukikuja tunakuput on the spot immediately. Lexas ameuliza, ulifika wapi ndio useme uko na mentor mwenye ni msanii? Na kama unaweza kuwa na mentor mwenye sio msanii, na if possible kivipi? Tunangoja kusikia maoni ya mwenye amelenga hii story. So there is that. Nilikuwa nasema kama mentor wangu atakuwa as pessimistic and nihilistic as I am, tunaweza work fiti sana. Lakini what are you mentoring each other about and nothing matters? That will be the thing. So sijakuwa na a mentor at all, na I don't think I'll ever have a mentor. However, acha niseme nimekuwa na friends in the art community that tumeshare conversations nyingi sana regarding anything na everything, na move from mimi being their fan na kuwa view as an outsider to becoming a part of their lives, na au pia become a part of my life. That has happened na a number of artists, not many but wasanii kadhaa wenye nilikuwa nasikiza kazi zao, wenye nilikuwa na watch kwenye jukwaa, kisha nikaona hizo relationships zikigrow from the same, na just sisi kujuana kwa personal level, lakini si ati sasa mtu anani mentor and that sort of relationship never happened. I don't think I'm one to have mentors. Not for me. Acha kwanza before nisome whatever I wanted to read. Hazel, I think ulipata clarification. regardless of your slowness. Hazel alikuwa na respond on what I was saying earlier, yeye kutusikiza last week as a podcast akisomea exam, moves that are risky, very perilous. Kwanza let me tell you, the exam that was meant to be online and open book at that, this lake walks in with papers in her hand, and lo and behold, all the info evaporated. Hey, Hazel ulisema you want the title PhD as part of your name. But then naona hivi itakuwa tricky. I owed you the story, so there it is. Yes, you did. Tulikuambia last week hapa tukiwa na babu, tuambie vile exam itaenda. Tulikuwa hapa na Hazel from 11 PM hadi almost 4 AM. Alikuwa na exam ya 8 AM. Nakwambia the love that Hazel has for us so huge, na tuna appreciate at the expense of her exams. Stories of exams. Then Lexas swali lake la pili lilikuwa, so Hazel, just as we once told K9 hapa akituambia kuhusu EP yake na akiwa kile ngoma ya kubamba, tulimwambia ikiwork akumbuke where this started, na tuko na video evidence, tutapull the clips. Idea yake ya kutoa ngoma ya kubamba kwa EP yake ikifail, asitutaje kabisa, hata asiseme at all tunajua hii EP ilikuwa ina come through. Atuko similarly Hazel, tulisema hapa
na tulisema utuambie, utuput as part of your thesis. Now na extend that thought further. If you happen to one day have the PhD as part of your name, remember where this started. Ni support yetu kukupatia background ya kusikiza as you're studying na kuandika research papers na kuprepare for exams. However, if that never happens, this never happened too. Asante for understanding. Lexas aliuliza na pia ni possible msanii create content ya kitu hayuko so immersed into research, kitu hayuko so immersed into research na kuistudy, content yake haitakuwa lacking. This is something that interestingly came up last week. Kulikuwa na perspectives mbili. Ivia alisema yeye ka content creator hataki kujicenter kwa kile ana create, and this is coming from yeye kutaka sana kufanya documentaries za other people na tell stories za watu wengine, aache kujicenter kwa kile ana create all the time or at all. Then Babo alikuwa anasema yeye the only story anaweza tell ni story yake, na huwa ha create anymore kama hajaji center na kama kile ana tell si kitu personal. So kuna those perspectives. Kuna another perspective ya art. I believe this also, as I said kwa hiyo live, everything we are doing and pursuing artistically, ideas that tuna come up with creatively come from our viewpoints, and they come from our experiences that we've had in life and the way we view our reality na what constitutes that. So kile namaanisha ni experiences zile umepitia, vitu ume undergo, how you view life, falsafa zako, hivi vitu vyote vitadetermine hata vile una create na reality yako na where you sit in your society, where you sit in the world. For example, what Babo was touching upon, akisema siku hizi stories zake ni very personal na anai-owe to themselves kuifanya. Naweza tumia Lexas kama example. Tale yako na story yako ya life, where umetoka na place yenye uko, journey yako ya sanaa, expectations za jamii yako, familia, society, zime inspire dreams za tomorrow in very many ways, and the way you deliver your stories and the stories that you tell. Tuangalie mtu ka Timo for example, mwenye ako into falsafa similar to Lexas, mwenye ako into falsafa, na huu unasikia hizi ideas zikikama kwa ushairi wa Lexas, but referring to Timo, ukisikia for instance ile piece ya Timo kuhusu shetani, Lucifer, na how tunapeanga huyo msee mashida zetu zote na all the evils that we commit tunamwekelea, building hiyo idea ya evil na good, God, Satan, ideas za religion na philosophizing the same. Tuangalie ile piece ya Timo kuhusu majina, we nani bila jina lako. Hizi such pieces that Timo huwa nazo, you can tell that Timo ako into philosophy na ni thinker who questions a lot of things and such ideas. So the experiences and your world as you understand it, and where being the center of your universe, ina determine how uta approach art yako and the ideas uta choose kuandika about. The other approach ya creativity, we can think about movies, films, series, fiction, plays, where now una create something outside of yourself. The characters, the settings, the locations, themes unaongelea, ideas una convey. Kwa all of these aspects, ama kwa some of them, your life and your experiences, your worldviews zita come out. They'll seep into whatever una create, lakini the piece in itself, kama ni kwa movies and series and fiction writing and plays, ni something outside of you, as compared to pieces zenye ziko more reality based and centered on yourself and who you are as a person na your experiences.
I hope nimeweza kui-explore. Sometimes for example kuna pieces that ziko commissioned na unakuwa forced kama msanii kuenda kufanya some research na kusoma on particular things. There is nothing wrong with that. The challenge ni kupewa a topic ya kuandika about kitu ya kushare on stage with people, alafu una get into it blindly na how understand kile unafaa kuzungumzia na how understand context ya performance yako kwa the overall conversation, how understand watu wenye una address na how understand the people and the subject of whatever it is you are talking about. Hizo ni vitu that you have to consider iwapo unaongelea kitu yenye hauko immersed into na si familiar kwako, that it's something is not right up your alley, well lazima uende usome. Hakuna kitu mbaya na kusoma at all. Hakuna kitu mbaya na kuhave kufanya some research ndio uandike kitu. Nothing wrong with that. Najua inaweza kuwa tedious to some people au mechanical at you have kwenda kuresearch ndio uandike, na najua kuna people who prefer telling their stories kwa their works na they would not do such projects, such events, such performances. Hiyo pia ni sawa, inakubalika. So sometimes ni important wewe kujua kwenye unafit kwa hiyo conversation na the amount of homework that lazima ufanye. Ndio usiambiwe una perform kuhusu coal mining in Lamu na hizo coal plants haujui anything, lakini unapanda bado kwa hiyo stage with easy typical sentiments kuhusu politics na leadership. Not at all. If you have to do the work, basi do the work na ikuwe worth it, na understand kile unafanya na whatever una add kwa the conversation. If una choose to stick na telling your personal stories, well and good, completely fine. Lexas, I hope, najua kuna comments nyingi sijaona, so teke to the commentership kidogo. Abe alikuwa anasema I've never got to that point where I need a mentor. I don't see the point, at least not for me. I have people I admire and we might have conversations once in a while, but that's it. Abe alikuwa anasema I never got to that point where I thought I need a mentor. Timo pia akasema sijaiona umuhimu ya mentor and don't have one. What I have are experts whom I talk to. Ni similar to what Abe amesema kuhusu watu wenye ana-admire na kuhave conversations now. Those could also be experts kwa you field yenye uko in, ama field that inakuintrigue, unapata chance ya kuhave conversations now. Abe akasema like nini unanishow egotistical MF. On Kenya nilikuwa nasema kuhusu kuwa na mentor na what would we be telling each other. Though the thought was if you're both nihilists and you don't care about anything, hata mwezi kwa na hiyo relationship ya this is my mentor, unimenti wangu. It's based on nothing. Eba nasema ati Eba naambia Lexas, but kama unanidai kama mentor at a cost, we can work something out. Abe, get your bag, homie. Get your bag. Remember where all of this started. Abe anauliza falsafa ni nini? Asking for my international friends. Falsafa ni falsafa. Uliza Lexas na Timo wakuambie, au ni wana falsafa. Lex anasema nakucheki kaka. Thanks so much for this. I'm glad nimeweza kueleza. It make sense. Haya, Lex anasema haya basi Abe nitakutafuta. Haya, this was started here. We want our commission. Vile nimeambia Hazel na vile tuliambia K9. If your relationship works, Abe na Lexas, na career zi take off,
commission tunakujia juu hii imeanzia hapa. Plus nisha sema vitu vingi, nimeshare information kibao sana ya kuweza kukusaidia. So commission, na kuna visual evidence. However, if you happen to fail horribly, do not mention this live and CC as being part of this idea. Thank you for understanding. Timo anasema true that personal experiences and environment determine a lot. Determine a lot the wait, Timo anasema I think anasema they determine a lot the creative direction msee huchukua. Kuna arrangement ya words hapo kidogo zimenichanganya, but experiences na environment a lot. Kuna some people whom can't tell anything else kama si story yao. Sometimes ni also the importance of telling your story depending on the position that you're in katika jamii na umuhimu wa story yako, therefore that influencing your creative direction. The easiest example ama kile nafikiria, going back to post-colonial African literature, a discussion that has been there for years, looking at the trajectory ya African literature, was that ama has been soma kenye nimeandika wewe ni mbona bado wa Afrika wanaandika stories za colonialism. Hiyo ilikuwa the reality ya post-colonial African literature. Kulikuwa na hiyo need, kulikuwa na hiyo urge, almost a necessity ya kuhighlight kile ilikuwa inafanyika after African countries kupata independence. Juu kulikuwa na matarajio kwamba serikali ambazo zimeingia zinazoongozwa na Waafrika zitasaidia Waafrika kupata maendeleo na kuimarisha maisha yao, ingawaje hayo hayakutendeka. Kwa hivyo kulikuwa na matumaini ambayo yalididimia na yakafifia. Kwa hivyo hali ya maisha ya watu ikawa duni, na waandishi wakachukua lengo lao kama lazima tuandike kuhusu visa hivi na hali ya wananchi baada ya serikali ya Mwafrika kuchukua uongozi kutoka wazungu waliokuwa wanaongoza na kuwadhalimu. Niambieni yeja kwa class ya fasihi back in high school. Niambieni msinionange hivi. Timo anifanisha exam, hata my message imekuwa lost in translation. Nimekupata Timo. Timo amesema personal experiences na environment determine by a lot the creative direction mse uchukua. Timo, umefurahia sasa? Timo, happy now? Ujumbe wako usipotezwe na tafsiri zangu. So, identity ya African literature was that post-colonial, jukulikuwa na neo-colonialism. Then years later, tuseme up until 2000s, now 30-40 years after, still authors walikuwa wanaandika kuhusu neo-colonialism na effects za colonialism too. Tusisahau. Zilikuwa discussion among zilikuwa discussions among authors themselves na scholars kuhusu colonialism determining identity ya Waafrika kwa literature yao, na that being a huge chunk of what walikuwa wanaandika.
without mentioning hata story ya lugha ambazo watu walikuwa wanaandika in. Hii ina bring story ya kile nilikuwa nasema ya environment, experiences na necessity ya kile mtu ana feel lazima aseme, na being pressed by your circumstances. Our authors coming in kwa hiyo point ya the late 50s and 60s na Africa kupata independence, kisha mnapitia disillusionment kupitia your own government and your own fellow black people, ilikuwa hurting for them na ilikill dreams za their countries. Up until this date imekuwa ngumu sana for Africans move on, na tunarudi constantly to how reigns za power zilibadilika na how that ili affect state ya different states. So the environment walikuwa in na hizi issues kukuwa pressing on them determined the kind of literature walikuwa wanaandika about. I can give an example that may come to mind. You have authors who live in the diaspora ama wame experience the diaspora and experience. If you read those books by those Africans, one, you notice they're part of the shifting trajectory ikikuja kwa maudhui ambazo wa Afrika wanaandika about. Apart from that, the kinds of stories they tell, nikisema how your personhood and your experiences itasip into kazi yako, vile vitu huwa wanaandika about. Kama ni the setting, you'll see that in their works. Kama ni the characters, utaiona kwa kazi zao. Kama ni the ideas that they pass, utazi experience. Kama ni the experiences that they've gone through as being part of the diaspora, utaziona. So this happens through different books by different African authors or the diaspora. And any other author, literally, if you read their books, there is something about their story, their experiences that will come out. There is that sort of, not an ideology, but reality being present katika uandishi. Sana sana now, since we are discussing creative pursuits. So nime expound on what Lexas was saying. Sana. Ninja, you got your Swahili unlock. Big up. Thank you for saying the bye. I had to Timo. Alafu Lex alikuwa anasema normally alikuwa anacheka. Eba amesikia fasihi akatulia. Eba left the room. Anangoja translation na Timo na Lex amjamsaidia. Ajuliza falsafa nini, mkamwangalia tu mkamcheka. Unajua tuna enjoy Eba hapa na perhaps pia Hazel tu pia amehang hizo parts za Kiswahili. Na mpaka Eba hata Eba ametoka tu sasa, nimesema amelive akahepa. So article nilikuwa natafuta and the idea regarding mentorship na whatever we are discussing right now nilipata earlier, acha niisome. So iwapo kuna any other thoughts ungedai kuongeza regarding haya mazungumzo, feel free kuongeza. Kama kuna swali pia uliza. So sijui Eb ni mjinga. Yani Eb umetoka hapa ukaishia Google Translate, ukatype message yako, alafu ukafinya translate to Arabic, alafu unakuja hapa kuturingia. For a while ulikuwa najua ulishia Google Translate English to Arabic, ukatype alafu unakuja hapa kutuchocha. Hata before nijibu swali la Timo, ningependa sana Timo aanze kutupatia thoughts zake regarding the same, in the sense of expounding really on comment yako.
just tuanze tu na Timo kwanza before tupate other views. I don't even know if I have any views. I'm not a reader. Timo muuliza, on literature, do you think that West African literature dwells a lot on poverty porn? Lex pia anasema, I was also wondering amepataje Arabic msee. Tunajua Eb is from our neighboring country, lakini ajui hizi vitu. Awisheka Google Translate is Eb's friend. So Hazel, Eb, Lex, mnaweza, yes, Eb, I have thought about this. Eb anasema tunataka Timo join live. Tunataka Timo sana expand on this thought that I'm bringing. Najua this is not even a question. In fact, ain't a question mark. You see, it's a statement, Timo. We know it's a statement. Ningependa sana kusikia maoni yako. Before that, ama if Timo wako willing, if not, you can just share sentiments zako Timo kwa comment section. Hapa kunanga pressure. The thought that I was looking for for my international viewers. Eb amemua payback time. Ni sawa Eb, mwana falsafa. This is a piece, an article by Seth Godin. Sijui kama any one of you here anajua Seth Godin. I'm sure there might be someone anamtambua. A leading entrepreneur na thought leader. Timo anasema Eba kona piece alisema he doesn't speak Sudanese. Then Timo amesema nitajoin kiasi. Sawa Timo. So just give me a moment nimalize kusoma hii piece alafu you can send through your request. So this goes back to Sudanese is not a language. This goes back to stories of mentorship. And Seth Godin alileta perspective mpya kwa discussion ya mentorship. Alikuwa anasema mentors provide bespoke guidance. They take a personal interest in you. It's customized, rare, and expensive. Heroes live their lives in public, broadcasting their model to anyone who cares to look. It's a quote that it comes from a larger piece on mentorship, I think, but the idea that Seth Godin alikuwa anapeana ni idea ya a mentor versus a hero. And I believe from the quote itself umepata kile alikuwa anasema. Mentors watakupik, utawapik. Any expensive na rare as Seth anasema. It's customized, of course, kukusaidia. Then kuna heroes wenye wana live their lives publicly, kisha una observe as an outsider and you pick model yenye na work na wewe. But no, si article nzima. It's this is a piece from someone mwenye ame bring in the idea na the quote. But something else that anasema ni
The simplest way to emulate and model our lives based on these people is by observing what they did differently, figuring out how we can do the same given our circumstances, and taking massive amounts of action towards becoming the version of ourselves that we want to be. There is no need for Ryan Holiday to answer my emails or even know my name for me to learn from his life. Heck, I can bet everything that I own that most of what makes Ryan an appealing hero to me is the fact that he learned how to lead his life from great people who died a couple of thousand years ago. If you're in a habit, the world is filled with examples and stories of great artists, authors, entrepreneurs, programmers, leaders, musicians, sports people, and activists. Learn from them. Then there's something Pia said to Sema, I think sijui ndo quote, but ameandika hii article anasema, instead of depending on a mentor to respond to your email, to your text, email, call, or breakfast invitation, learn as much as you can about your heroes so that every time you're faced with a situation that requires excellence of you, you have the means to answer two simple questions. Which one of my heroes should I be emulating in this situation? And what would my hero do? Hiyo ni article ya mtu lakini amebring in story ya what Seth Godin alisema, na hiyo quote nimesoma kuhusu mentors na how ku provide guidance versus heroes who live their lives publicly alafu we ku choose. I was expounding on the same. Nimesikia Seth akiiongelea, anasema heroes wako pale, you pick your own hero, kile wanakufurahisha, that's up to you. Angalia their models, angalia how wamejistructure, vile wamefanya vitu fulani, na una learn from that. Alikuwa anasema ni better kuwa na a hero than having a mentor mwenye utakuwa unangoja kurespondie, una plan time ya kupatana etc. But alikuwa ana favor model ya kuwa na a hero and kuangalia what they've done na how that inaweza kusaidia katika maisha yako. So this article that nilikuwa nasoma ni mtu alikuwa na expound on the same view ya mentors versus heroes. Lexas, sijui kama hii imekuwa helpful kwako na to anyone else who's watching. Also anasemanga like a custom made suit, a mentor is a fine thing to have if you can find or afford it, but for the rest of us heroes will have to do. So ni wewe udecide kile ina work for you. Alex anasema imenijenga sana. Shukran, glad to hear. Niko na quotables. Naona Timo amekuquote, so I believe Lex ako in the right place. Lex ako in the right place. Eb ni mtu ako na quotables, so atasaidia kati yako Lexas. Na in case mfanikiwe, tunakujia commission yetu. Msipofanikiwa, we have nothing to do with this. Mpaka nimechukua notebook mse. Lex ame take notes pale. Timo, unasemaje? Utatu join sasa utupatie mawazo yako on West African literature. Tusikie something kuhusu poverty porn. The last West African book nilisoma was
The Fisherman by Chigozie Obioma. The Fisherman. Kuna msanii somo hapa. Before that ilikuwa Ghana Must Go ya Tai Selassie. Tulifanya some West African literature in school. We had a specific unit on West African literature. Timo ameenda kupiga makeup. Tumpe time. Timo hakuji kuperform kwa stage. Acha nitoe microphone tusikize kutoka Mr. GK. Najua watu wake wataanza kujoin live. Kijana anashughulikia brand vilivyo. Acha tu. King-ish. Haya basi. Wazi. Hayo. Ungepiga tu hivyo bila bini. Utaki tutumie ma late night DMs buda. Buda, hata tuone. Hata muone. Niko feri. Tunakuona, tutaslide kwa DM. Aje. Sasa mimi nilikuwa nafanya hivi. Ni venye tu nimesikia ukimention hiyo story ya mambo ya literature na mambo ya colonialism. And then a while back I was really nakuanga into books, but a while back nilifika pali nikaachana na West African books, yeah. Most probably you need notice more than any other books za kutoka any other country ama any other region in Africa. I find that West African books kuna venye zinaangalianga Africa with white eyes, that kwa all their books, no matter ni how good the author is, how good the book is, kuna so many perspectives za ile za Africa. Kila time tunakula white rice, sijui kila time tunatembea barefoot, sijui kila time tuko na smoky kitchen, tuko in dingy spaces, yeah. Like iko so like kwa kila book, yani ni theme iko so common that hata kitabu nikiweza pata kitabu ya West Africa yenye haina hiyo theme, I would be so surprised. But then again, I don't know if ni venye huko more poor than any other part of the continent also, but I find that huko hivyo inakuanga so common, yani so common even for akina watu kama akina Chinua Achebe, huyu anaitangwa nani, Ngozi Ndichi, this woman mwenye anapenda na women a lot. Yes, Chimamanda, yeah? Even also for her, like unapata vitabu za huko zote. Ni tricky though. I don't know. I find that they look it through the white man's eyes a lot. Sijui kama ni venye for them ilikuwa through assimilation, not for us like sisi wenye tulikuwa na British, yeah. I think assimilation had something to do with British it. Yeah? Nigeria ilikuwa British. Ilikuwa Unless unaongelea countries kama Senegal where they were assimilated, and you see the same coming out for their literature, especially after colonialism na kupata independence. So hiyo ndo tu ilikuwa na view zangu. Haiko kitu ya nini sana. Ilikuwa tu Arabo in the bush. So hiyo ilikutoa from reading the books. Yes, that's what Which books are this? Nitahave kutumia hiyo list. It's been so long hata nilisahau like imekuwa miaka hata niliacha tu na West African literature like kabisa. The last book nilisoma West Africa ilikuwa The Concubine. Na hadi hiyo the same thing. So niliachana tu na zenyewe. I think now if I would go for West African books, maybe I go for non-fiction zenye si za finance.
I think ina go back to kile tumesema kuhusu environment, kisha I think also the story determines setting. Vile umesema hivyo, story ya Chinua nimekumbuka kitu ka ebook yake famous Things Fall Apart. Kuna of course story ya Okonkwo na wives wake wengi, hiyo story ya village, but pia tunakumbuka the concept ya the story na kuangalia how colonialism na modernity ilikuwa ina work vis-a-vis ama versus traditionalism na African cultures, na how when the British came through ili affect everything as they knew it up until demise ya Okonkwo. Umesema Chimamanda na book nimefikiria ilikuwa niitaje actually earlier, yeye as someone mwenye amekuwa kwa the diaspora ni Americana. Nakumbuka story ya was it Ife, na Ife kuongelea story ya nywele ya kwenda kukosa salons kwenye alikuwa, was it in the US ama UK, alikuwa na someone who they grew up with that was in the UK. Yeah, maybe I think alikuwa in the US, but hizo experiences then yeye kuanzisha blog, but the point ilikuwa vile experiences zake in the diaspora zilimuaffect juu alianza pia kuandika blogs kuhusu the black experience ama the African experience kwa the diaspora. The fishermen ilikuwa mythical. They were living in a village, lakini their house necessarily haikuwa na hizo images that we mentioned with dingy rooms And white kupika kwa rice. mawe tatu White rice is na nothing hizo else. This is how white rice. But ilikuwa context ya kijiji na this family ya these four brothers walikuwa wanaenda fishing mahali fulani. Alafu umesema Ghana Must Go? No. Hizo ni more, I think more in 2015, Ghana Must Go set in the diaspora as well as Africa. So whenever kuna those African scenes, kuna hii idea ya posh side of Africa, which comes up kwa books za Chimamanda and some other authors could portray this posh Nigeria, part of Nigeria, Chimamanda is overrated. Nigerian movies. And then kuna the village side, whenever the characters go back to homes za their parents kwa Ghana Must Go. I know kuna many people, Timo, many people agree with your sentiment, I'm sure. I am very sure. And any sentiments on literature from other parts of the continent? Kenye naweza sema sahi, for some years now I've not sijakuwa nikisoma white man's books, like vitabu zimeandikwa na white people. Realize when we read, like for example, nipana hii example, if you read like Shakespeare, it's very good book, yeah, it's a very good book, ni book iko na everything you may look for, but then again who live hizo experiences zake. Yeah, Cheki Timo, unaongelea Bible ama? Move on. So nasema hivi, I've been looking into African literature. Venye nasoma si fiction unless ni mtu kama Ngugi wa Thiong'o. I've been really into Ngugi wa Thiong'o for these days, yeah, everything that ameandika. So mi siku hizi zenye nasoma ni to anything like that's not fiction. Hizo sasa ndo niko na opinion zake, but if we go into fiction, nah, not really. So memoirs? No, sijaanza memoirs, man. I'm so niko narcissistic. I would not read about anyone if it's not about me. What about yourself? If it's not about me, I'm not reading it. So, I don't think mtu anaweza kuwa ameishi interesting kuniliko. So, no, I don't. Yeah. But Timo is your friend. No, juu umesema hausomi fiction, so nimefikiria
memoirs, alafu mention Ngugi, najua kuna memoirs kadhaa ameandika, alafu nimefikiria autobios ama biographies, then maybe poetry na such anthologies. Are those what you're into? Kwenye niko into sahi ni I just want to know stuff, so I even don't read. Hapa hivi kuna poets alafu watanikujia, I don't want to say this stuff, alafu nikujia baadaye. Poetry books are also overrated. Poetry books are fucking overrated. These are the kind of people we need on Sana kwa Sana Sunday sessions live. Hizi ndo mwenye tunakujanga hapa kwa. Timo, huku watu sema anything na everything. Bana. Kwanza naogopanga kusema hiyo juu sijaandika yangu. Nisikue bashed into it. Hujaandika kitabu. Yeah, juu sijaandika poetry book yangu, but poetry books are fucking overrated. I even don't know why people make such a big fuss about them. You write poems. Now you have compiled a book, so Timo, hebu tu promise utaandika kitabu ya mashairi. No. Maybe not in the near future. Not in the near future. Mtu wangu tunaproduce records. Ile siku tu na launch kitabu hivi tunapost part ya hii video. Oh man, you know what the problem is? What the problem is? Me, I don't think poets who naekanga effort really. I don't think naekanga effort into putting out the anthologies from venye unazicompile. I have a friend aliniambia soma kitabu. If a spoken word artist does a poetry book, either akona option mbili, either asiwe isikiza spoken word yake tena, ama either asisome kitabu yake. We haven't got to a place yenye tume fine tune difference ya hizi mbili, na ziko so different page poetry na spoken word, yeah. But then again, huku hivi if wewe ni performing poet bado unaweza chachisha na kwa kitabu pale hivyo, yeah? mbio if kina relevance inashuka ka kitabu Univamp career. Alafu wenye wameandika vitabu waamke kesho waone hii. I'm so happy wenye wako hapa hivi hivyo hawajaandika. I see you Lexas. Bigo. Si Lexas hayuko publish kwa kitabu fulani hii Nairobi. Wako wengi hiyo kitabu. Umesema tuna delete hii video after this. So, first of all, I don't read. Lexas went from taking notes to listening to you very closely. He went from taking notes to screen recording. Dogo kidogo poets watajiita pia publishers. Yo. Yeah, so I've really wanted to say that about poetry books for a very long time. Hata I feel sijaisema venye nilikuwa nataka kuisema. I should relearn it and then nichachishe tena vizuri. So Timo uko na ukweli mingi yo. Na hii story ni kitu that hata last week tukifanya review zetu tuliongelea. It came up juu Abe alikuwa na share an experience ya after kuslam in 2017 aliamua kubuy book ya a fellow slammer mwenye alikuwa na kitabu. One of the worst things he's ever done. Investment. Abe hujui kuinvest baba. You don't invest in poetry books, man. Alafu najua alitumia pesa yenye alikuwa ameshinda slam nayo. Ni nani huyo ulihurumia hivyo?
Eba kama kununua kitabu ali hiyo decision vibaya Yeah, sana. it's Kenye bad. sema It's Timo bad. ni ukweli. Hiyo Yeah. distinction ya page poetry na spoken word poetry ni kitu sijui ni watu wana ignore ama watu hawajui, but one thing nimelearn over the years ni kuna a lack of investment in someone's craft na someone's artwork. Ndio uwe na hiyo audacity ya kusema you want to publish a poem bila kujua how published poems are written. It takes guts to do. Na Yeah, kuchukua tu kupublish vizuri mediocre. form na kuirusha na kuisubmit kwa mtu kuipublish. Yeah, it takes some audacity. So si kitu yenye watu wamelearn kufanya, alafu just being honest with yourself. Juu watu hawako honest na kuna hiyo kutaka kuwa published and going for that. I'm a published author, a published poet, a performing poet. What the F is that, man? As a medallion that someone wants to wear as unajua iko part of their resume. So na kupata umenunua any Kenyan spoken word artist book, or have you read any without What? mentioning names, depending on what you want? If you want to mention names, go for it. I have like six of them, but now avoiding Guys, kuzisoma. Now avoid. Like ziko hapo tu, siku moja like nitapiga mapicha nazo, then nitaonekana niko supportive. That's what counts. Ama what does. that is what counts, by the way. Yeah, it's the support, yeah. So I'll show up my support like some few years to come, yeah. Like just wait. Yeah. Timo umekuwa on the spot na beba nasema nile slam tulikuwa na Tegist. I think hata wewe ulibuy. Okay, Timo. You ulibuy hiyo I kitabu don't hiyo buy siku. poetry book. Me, I don't buy poetry book. Oh Jesus. Nimesema hiyo out loud. Timo anakumbuka. Amekumbuka. So hiyo ni one of your 6 that you have. Ai, Kagore, nani Unajua ni nani? hakuna nani anaweza kuwa bestseller. Poet si best. Maybe best sellout. Na kuna bestseller ngumu. Kweli. But that's Kagure asking, Timo umesema utaki poets wakuwe bestsellers. Timo nataka afungie poets na dreams zao za kuuza vitabu mbaya. Mi nataka siku hizi kubash poets. Poets ni walezi. Ndio Timo nika amekuwa na pent up feelings, alafu amepata the perfect platform ya kuvent. Go for it. Mbona why are lazy? Unajua siku fulani tumepatana na msee ya like tulikuwa tunatoka show KNT, nikamuuliza umefeel performance yako aje? Unajua Kenya aliniambia nimefeel vizuri sana. Nikauliza msee alifilaje after performance yake, akaniambia nimefeel vizuri sana. Unajua hata hiyo piece niliandika leo na nikaishika leo. Alafu anaisema with like ako so proud of it. Nikamuuliza uko sawa? Are you okay my friend? Hiyo ni kitu uko very proud of. Yani 50 people walikupa everyone 2 minutes, that's like 100 minutes, but then uko so proud uliwapa mediocrity. That's the same mediocrity most points tuko nayo. Also feel like ina piece inaweza shika kesho niwa performie jioni and then nirudi nyumbani nikacompile kitabu yangu. Timo kuna beef na bestsellers bana. Poet. They even don't invest kwa covers. So if you're giving us a mediocrity of a book, so you just like give us a good cover or something. Like give us something good at least. Ama hata intro like pale hivyo prologue weke a very good line. At least the intro ilikuwa fit. Alafu anakupa kitabu like uko sawa Timo. no, unaona unauziwa kitabu ya 40 pages, unauziwa 1000, alafu hizo pages zote kila page imeandikwa page nusu. Wote. Si ungenitumia message.
Don't you think you're wasting paper? Ama unataka tu kupublish akure? Miti imekatwa kupublish kitabu alafu Bwana four una waste sentences. pages. Si hata ungechora hizo pages ziko huko juu, hata like you doodle ama something. Just give us some sketches. Give us some abstract art on your poetry. Value creation. Yeah. What the fuck are you giving us? Empty pages, half pages, and then a very dull cover, and then bado unalipia venue ya kunini kitabu. Yeah, sure. Bana. Timo, what is more abstract than blank pages? Not poetry. Isipokuwa ni venye tu siwezi watak hapa hivi niwaambie kujeni hapa ni wabash hapo hivyo. Mediocrity, hata mediocrity haiko kwa performing poets, kwa vitabu. Yeah. Kwa vitabu kuna maneno. Lakini haina shida. You gotta chase the bag, chase it. The bag. It's always about the bag. Secure the bag. Always about the bag. Always about the bag. I feel tunafaa tu kuwa na a video tu yani yenye tuna discuss tu vitabu zimepublishiwa hii nchi na spoken word artists na tuzidiscuss ama tu discuss history ya publishing venye ilianza na why imekuwa such a need over the past years. One, venye tumesema story ya kupata the bag mainly as an avenue, as a revenue but now more than but sasa hata hiyo revenue yako, if we get into a source of like, if we support you juu tunakuhurumia, iko wapi haja? Kwani tutakuhurumia for how long? Tuwezi kutuhurumia kitabu ya kwanza, tukuhurumia ya pili. Sasa mwenye Ebu alinunua kitabu yake hawezi nunua book yake ingine, ama Ebu unaweza? na hata wapi. Ndio, so in the long term una invest unapata hiyo whatever yenye unapata hiyo medal of honor, unapata hiyo ka revenue kidogo unapata, but then again alafu utakaa tena utupe mediocrity ingine. Mtapewa kitabu ingine na wale wenye watanunua. Man, and then unajua ni nyinyi tu wasanii ndio mnajua mediocrity. Mafans hawajui hizo story, so mnaharibia mafans. Mimi ni fan, lakini haidhuru, haina shida. Wewe ni msanii. Wewe ni msanii mwenye haja publish kitabu, so una hate. Hata actually nataka kuona ni poet mgani wa kwanza anatoa kitabu. Acha nitulie. Nilishanyamaza. Najishe. Kunaweza leta ma hate speech but Timo alikanseliwa. Alikuwa akora hivi sana akakanseliwa na poet wote. Kwa nini? Juu aliprint kitabu na hakupendwa na hapa ngumu. Ningependa kujuza book nazo but itakuwa a side conversation. Mimi think niko na moja. Uko na moja? Anthology moja. Yani from Kenyan spoken word artists. I have poetry books. The East African poetry. Usiongeze, coming from someone mwenye ako na 6, naweza kuambia usiongeze. Lakini sasa hujazisoma, umeangalia tu cover, uko na some abstract blank pages zenye ukupenda because art is subjective, alafu ukaform conclusions. They make very good things for kuongeza library. Your Kenyan books, they are. You gotta support. Aesthetic. Yeah, the aesthetic of it, lakini I think kuna mimi nafaa tu nipewe tu chance, yani tu ni beef tu na wasee hapo wasee huku hivi nje wako na okay, haidhuru ni sana. Unajua unaambia ngo you can't judge someone that and then okay. Kwa
kwa list yetu ya mazungumzo ambayo tunafaa kuwa nayo, tutaongeza kuhost Timo where we are discussing published spoken word artists and that Mi yangu craze. itakuwa tu outright tu this tu yani ya everyone yani tu itakuwa tu nitakuja na hiyo list yote, nitasoma hizo vitabu zote, nitaendea zenye sina, and then we'll come with then man we'll bullshit them man, like tutawaambia, tutaenda fact by fact, one by one, Mtia, page 10 ulisema hivi ya juu. I believe one thing yenye na holding ni hivi ya, you see now like wacha sasa nikuwe practical sasa. Unaona hizi vitabu zenye tunatoanga vitabu kubwa, tunatoa kitabu kubwa. Timo kidogo tu. Najua Emilia amekuja from your side, juu najua ni mtu anakufollow. Hizo emoji ni zako ama ni zangu? Just so we are clear. Tusikuwe na misunderstanding. Emily is a published poet. Okay. Hebu acha kuteka sasa. Emily, najua ni yangu imekuja side yangu. Hi, I see you. So as I was saying, yeah, I see Yes. that you find that inakuwa hivi. Nilikuwa nakwambia hiyo example ya msee ana publish kitabu iko na 40 pages, yeah, like si unaona size ya hizo vitabu venye zinatoshananga. So hiyo kitabu most probably inaweza kuwa cut into half, like literally, yeah, and then itatoshea the same content, you know. Ikikuwa smaller size, I hold that tunaweza use hata cheaper price kuliko yenye inauzango, juu vitabu mingi ukiangalia za poetry Kenya inakuanga either 800 1000. 800 ni rare, so mara mingi inakuanga 1000. Si watu wengi wanaweza buy kitabu ya 40 pages 1000, ndio? But ukiweza reduce hiyo kitabu ya 40 ikuwe like kidogo and then you sell it like 400 ama 300, kama hiyo ni kitabu inaenda. Kama ukiweza enda hapa hivi ukiingia kwani kwa hizi vitabu wanauzanga, they have these two small books zinakanga tu pamphlets, yeah, Najijua. yes, unaona tu and then zinauza 200. Why don't you just like yes, why don't you just make a kitabu like hiyo, juu content yenye iko si ati ni mingi sana, and then utengeneze kama hiyo you sell, and then hapo hivyo hadi utapata you will even sell in higher quantities kuliko ukitengeneza hii ingine kubwa and then you sell it at this hata price wase wengi hawezi afford, unaona. I think it boils down to basics facts kama vitu kama hizo, lakini si vitabu si zangu. Na wewe si published spoken Na word mimi si artist ama published, published author. Tumeestablish Timo is just hating. So up until Timo publish kitabu yake tutangoja, but before then we shall call Timo for an expanded version of this conversation with Timo, Abe and Roger on set. bana, hebu tuite. Najua itakuwa chaotic. Chaotic for the people on the receiving end. Abe anasema NFTs. NFTs ama text messages kama vile Timo alisema. Tumia mtu text. Okay. So Timo alikuwa amekuja kuongelea sentiments zake, alikuwa na a comment kuhusu West African literature dwelling on poverty porn. So we started kuongelea West African literature na how those motifs za poverty zilimtoa from reading West African literature. Na current focus yake ni non-fiction from other regions of the continent. Kisha the main agenda ya Timo kujoin hapa, kitu alikuwa ameficha, kumbe alikuwa amekuja ku rant kuhusu Kenyan spoken word artists na publishing. Alitumia tu hiyo comment yake as a pretext for coming to say this. So we have established that through this live up until this point. Ilikuwa a rant, imekuwa pent up emotions, ameamua kuvent, tumepea the platform. It's always a platform for people here. Lexas famously shared his third and final round spoken word piece that ilikuwa kwenye Slam some weeks ago. So the platform is always open. Na hapa hivi, no holds barred. Unasemanga kinataka kusema. Timo, in case uko na anything else ungedai kuadisia regarding any of the topics tume touch on, mentorship, mentorship, African literature,
kwa wasanii wenye na publish vitabu, ama iwapo kuna something personal that ungedai ku plug in, this is your moment before tukuruhusu uende. Do you know anyone with a Kenyan artist who's mentoring them? Like anyone akona mentor and that mentor is a Kenyan artist? Do you know anyone? Lexas? Oh, Lexas the name. It's not confirmed yet. Yeah. On that, Lexas atuambie. Timo alisema pia Chimamanda is overrated with the records show. Na watu wengi, many people can agree with that comment. Hiyo si kitu mpya. hey, me, I would not. Hey, I would not even waste like 2 hours of my life reading that lady. Eh, nah. So nilikuwa naona hivi Pointi yako ya mentorship ilikuwa? for mentorship, I believe that in a Kenyan contest like kama sisi kwa wasanii like baina ya wasanii wenyewe, I don't believe Kenyan artists wako na hiyo ability ya kuwa mentors, mostly because most times wanaichukulianga from the position that if I'm mentoring you utanipita siku moja, and then it also happens wasanii wengi wa Kenyan ni very very selfish, very selfish. Hawataki ujue nini iliendelea. Wewe unaambiwa tu buda hado piga mimi nimeingia shows mingi. What do you think we do? Sisi tunaingia shows. Niambie ni uliingiza show ukafanya nini? But they will not share that. Yeah? So unapatanga like hatunanga ile generational knowledge ikikuja ni mambo ya sanaa, mostly because mentoring haijai kuwa like yule, like for example the Matthew, wacha nitumie hii example ya the Matthew was a very good Kikuyu musician, si ndio? But then again nani aliacha in his footsteps? Nani tunaweza sema the Matthew alikuwa analeta huyu msee up? So the Matthew alipotoka, huyu msee alipick up from where the Matthew aliacha and he created something else, akafikisha hii place, akakuja akaachia msee mwingine, akakuja akafanya hivi ya. It's the same with art, like across board all kabisa. Hakunanga msanii yote, I don't think nimeona msanii yote na mentor msanii mwingine. If it's not for clout ama kutafuta relevance, for those 2 weeks 1 month inaishia hapo, ama mkulie pale hivyo kwa record deal. Sijaiona. So unapatanga mara mingi msanii ana struggle, ana make it, but then akimake it anakanyangia na hiyo info, they won't mentor anyone. So ile time ataondokea hiyo ile knowledge yote alikuwa amegather chua, inaishia hapo. So the next person in line at have to struggle tena afike ile level ya yule msanii, and then unaona the cycle continues. Unakuja unafika place una learn unangamua unakanyangia inaisha. But then ikiweza fika hii level, ufike hii level utafika is before uondoke, pass on the knowledge to someone else. Yeah, acha huyo msee aendeleze. Huyo msee akiendeleza and then a pass on to someone else. 3 generations down the line tutaona the fruits, ndio tutaweza kuexperience hadi growth ya sanaa yetu. And I think that's one of the things yenye imefanya sanaa yetu kiinchi haija develop venye inafaa kuwa develop kulingana na ile position yenye tuko sisi wenyewe. Wasanii wenyewe kutoka older generations za wasanii to the new generations za artists, hakuna kuna missing link, like if knowledge haikui passed down and up. So that's my issue. Mentoring is a very good thing if yule msi anakumenta si msi ako na wivu, asikuwe threatened ati na kuonyesha hizi njaro zangu alafu kesho ni mimi utakuwa unapiga show yangu. No, sitakuwa napiga show yako baba. So I believe if that changes tutakuwa fiti. And the other thing zenye ningetaka kusema before niondoke bana, hebu ndio hiyo session hiyo mimi nataka kudisosani huko ma poets bana. Oh shit, I have like a long list bana. Actually I have a long list and issues mimi niko nazo, nimezinote hivyo down one. Me need to mention them. Alafu mzee aliniambia ati we can't be dissing around, ati poetry scene si kubwa. Oh Jesus. Hebu goja nimeje ujasikia list yangu. It's time we have those disses.
It's about time bana, it's about time. Acha tuambiane tu ukweli. Mi siwezi kuwa tu nachocha msee hapa hivi juu ai. Nini zako ni noma kitu gani? Mi kulingana na mimi natupia bullshit. Timo amekasirika na spoken word artists. Na tumehave hizi discussions mara kadhaa kwa hizi lives na Abe na K9 na Roger. So we shall have this one for the YouTube channel. Shukran sana Timo. Hii tuna mention names. If wanakuja na wa mention majina tafadhali wasikuje. Wasikuje. Yeah. Just kujeni na hizo majina juu unajua hizo sentiments zinatoka juu ya certain people. Nitawaanzisha Yes. if hamna sex, yeah? Wazi. Definitely. Shukran sana Timo man. Have a good night, man. Shukran kwa sana. Hey, we know you're not Kenyan, bana. Stop rubbing it in our faces. Acha kutuambia kila time. Tunajua. Ndio. Tunajua. Hatutakuuliza. Na kucopy paste Sudanese. Siku moja Google Translate itaacha kufanya kazi. Huyo amekuwa Mr. Timo GK. Iwapo haumfahamu, hiyo ndiyo handle yake, Timo GK. Unaweza mcheck out. Niko na Abe, Hazel na Lexas hapa, watu tulianza nao, still going on strong with yours truly. Shukran sana sana. Watu walikuja hapa from side ya Timo ni fans wa Kenyan spoken word, so alishanga ni aje our hero is cussing out our people. Leo akaamua this is not the space for us. We will not hear such slander at 1 a.m. Monday morning. Wakaamua kusepa. Shukran sana Timo kwa kujoin na kurant. So another video to plan kwa our Abe. Ya kuplan kwa our TT as Lexas would call it. So tutaongeza hiyo, kuna storytelling, kuna more content creation, kuna hii ya published spoken word artists. The King's Decree. Haya. Imekuwa so much fun. So much fun. Hizi lives napendanga zikiwa hivi. So up until this point, Hazel, wewe ndo the only person uja join alive hapa, mwenye ako hapa sai. Timo ame come through, Abe obviously more than once. Lexas alitujoin few weeks ago after Slam. So Hazel, ni wewe tu, putting you on the spot. Umebaki sasa. Tunatik roster. Mpaka Timo alifanya hizo la type. Hizo alikuwa ametukia akisikia Kiswahili na akifloat, akiuliza falsafa ni nini kama mwenzake hapa mwenye si Mkenya. Kulikuwa ni comment ya Abe kuhusu fiction. Hapo kwa fiction pia umesema no Bibles. Timo amekata all sorts of fiction. Slim Shaka pia alikam through. Timo nikaa juu venye ni dream ya a lot of spoken word artists who are published. Everyone wants to publish a book. Now we shall experience more this year. Either kabla ya election ama after the dust has settled.
Haya, kama kuna kitu nilihata tuone. Lex alikuwa amesema aligrow akiona movie za Nigeria zile za village nini nini. So my idea of West Africa for a long time ilikuwa hivyo ndio West Africa inakaa kaa yote, kuhusu hizo images kwa their literature zenye zilispark sentiment ya Timo, apart from statements such as Chimamanda is overrated, poetry books are overrated and the like. Timo kuja hapa kufuga watu. Na walinunua kitabu ya poet eh, who was on their way to becoming a best-selling poet. uh, uh, uh. Lex alisema active mentoring sina copy manze, na Abe kuinsist ujumbe wake ni kutokuwa Mkenya. Next week we want Hazel. Hazel amesema nitawashtua tu one of these fine days. Timo anasema I really have a bad pun about Hazel. Of course you would, Timo. Of course you would. Why wouldn't you? Alafu next Sunday is a fine day. Yeah, next Sunday seems like a fine day. Next Sunday is a fine day, Timo insist. Yeah, Hazel. Next Sunday is the fine day. No, also tukumbuke kwa one of the videos that tuna schedule for the lives ni kuhost Hazel kwa one of them, ongelea storytelling na Orato na Babu na Romy. So apart from that, Hazel, we will still want you here. But Hazel amekuwa great pillar of support for a long time. Timo anasema sijui kesho ni upload piece niko nayo poverty porn. Nayo Timo. Kesho ama leo? Kesho ama leo? So this has been another thrilling conversation. Nilisema tulikuja hapa bila topic, lakini Lexas alicome through na maswali yake kuhusu mentorship, ikastia what we have had as our live for today, that niko grateful for vibaya sana. Ilikuwa niseme how kuna mayor, a New York mayor, alikuwa na call upon watu kuban videos za drill music. Sijui if any of you ako familiar na that. This happened on 10th or 11th February. Juu ya drill videos, drill music. Hizi bans on drill zimekuwa in the UK, and the discussions have been there in the US pia. I feel ni imperative to discuss this kind of music for the Kenyan context. Nimemention nikianza hii video nikirecap the week, tumereview Suicida, tumereview Scam Cardinali. Wakardinali hufanya drill na kuna drill hip hop groups and artists that wame pop sana recently kwa the Kenyan scene. Ningetaka sana to discuss implications za the music, whether for the music na outside of the music or outside of the music. Kuna perspectives ningetaka ku understand from different people regarding the music. I believe kuna think pieces kadhaa on drill, especially since imekuwa something big. Nili mention a few weeks back tukiwa hapa na Ken Coast na Karim
how tumefikia drill na aim pia at this point kwa the Kenyan scene, lakini drill ni kitu imeexist for a decade. Na hisi something important tunaweza discuss. The other thing I wanted us to discuss ni kuhusu album ya Savara. So we can do this very quickly. Hii drill tunaweza iongelea kwa another live ama a video for the YouTube channel, lakini tunaweza gusia teketeke from Abe, Lexas na hizo, like Timo amesign out akasema big up for this session. Tutangoja piece yake ya Poverty Porn later in the day. Team Lex, Hazel, Abe, any expectations kuhusu album ya Savara? Tukimaliza, also prepare your song recommendations za hii wiki tukimaliza hii session. So those are two things. Unaweza choose to respond to both or one of the two. A song recommendation. Last week tulifanya African, Babu alitupeleka to that direction. Tunaweza zimix today. We can do Kenyan na African. So any expectations kuhusu Savara's project na a song recommendation kutoka Kenya na the rest of the continent? Then tumalize hii story. Hey, Abe, niliona comment yako on the album that you listened to, EP, yesterday for MWE. Where, 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 where? Yo, yo, msicheze na Abe. Hey, msicheze na Abe. Do not play with Abe. Alex amesema kila na expect. Abe na Hazel, mko na any expectations kuhusu the project? As we conclude, recommendations zikuje pia. Yaani washo kile Abe ameandika. Hope mtaona. Let's see. Is it even visible? We might go dark. But, there we go. Sio taka inaonekana. Is it even visible? Hizi maoni za huyo hater. Anakataa.
Inakata kumulika mse. Imekata ku pinpoint comment ya Eb. Eb alisema alisema this was a lazy attempt from an A-list artist. Unnecessary. Uh, nakwambia views. Ogopeni Eb. Ogopeni Eb bana. Hakuna review Eb ameandika kama hii. Hata ya Otile Brown angalau alikuwa na sentensi kadhaa. Yo. Yo. Eb alikuwa ametoka na hiyo album. Haya. Lexas amesema Vijana Savara kwa TV akisema itakuwa na diversity on sounds and everything. So naipimia from such a scope nisikize. I can certainly see that from Savara. Abe anasema I heard the single from the album and if that's a sign of things to come, then I am excited. The song sounded nothing like a Sauti Sol song which I liked. Mi ndo sijasikia any song by Savara. Sijasikia ile ya kwanza Balance na sijasikia hiyo yenye amedrop a few days ago. Lexas anatupatia an entire album. Lexas, tuambie ngoma moja from that album that unaweza suggest. Tell us one. Tell us one. So recommendation ya Lexas ni Bendi Huru Manjano album, The Yellow Tape. Now give us a song from there. Just one. We need one for the playlist. Abe akasema when they announced solo drops, I was keen to hear Savara and Chimano. Tulikuwa na Kakusha several weeks back. This is even before any of their solo projects zitoke, tukipeana our projections. For Kakusha alisema nalikuwa to Savara as the most juu ya how exciting it can sound na experimental na fusion of sounds. Hazel anasema I have a feeling that Savara's will be something unexpected and exhilarating at that. So naona kuna same sentiments being shared. Abe anasema hii album ilikuwa mbovu. And it's an hour long. I thought it's an EP. It's an album, an hour long. Na understand mbona ulikuwa umekasirika. There is a way ukisikiza an album that is horrible, you just get mad. Abe, now unaweza understand where I was coming from kwa ile tweet review ya last year that nilivyoonyesha. At least mi nilikuwa na an entire paragraph. Uko na 1, 2, 3, 4, 10 words. 10 words, 2 sentences, and the last sentence is 1 word. Unnecessary. Wow. Hey, ulikuwa umechoka. An hour. Na understand. Anyway, today we review South Africa. Nice. Mi bado niko on my Kenyan people. Recommendation ya Abe imekuja. Crush wake wa wiki Ira Star
kutoka Nigeria, DTR, I think that's the title. Tuta confirm tu. Hiyo ndio recommendation ya Abe. Amekuwa obsessed na Ira hii wiki. Or then Bendi Huru, Steady Stressing from Manjano album, recommendation ya Lexas. Hizo lashaanza kujitetea ati not copy pasted today from the way this looks like. So Hazel anasema what I listened to this week would be Hold a Grudge by Manali, featuring Sachela. Heaven by Clark King. Crazy by Ruguru. Everything is Fine ya John Gashui. Nimecheka juu hiyo ndio album nimesikiza jana for MWE. I believe Everything is Fine nilisikia some time back when I featured John Gashui kwa mziki ya wiki. I went through a few songs that ziko on SoundCloud that ziko part of album yake 20 years that nilisikiza kwa MWE jana. Leo nasikiza Mayonde. So Everything is Fine ya John Gashui. Then Jua by James Gogo. Hapo akapea disclaimer, akaambia Eb, no bullying. No promises here, Hazel, no promises. No promises. Huh? So many guys up in my recommendations. I'm just thinking of an album called Place Nairobi. Ya Kamaru na Air Texture, New York label. Nilisikiza last Sunday. Nilisikia last Sunday for MWE. Hiyo album naweza recommend tu yote. Hata mziki ya wiki ilifeature 5 songs from hiyo album. Singeweza feature most of them because I've featured those artists before kwa mziki ya wiki, but I can recommend that one. So I'll just pick a few songs. I'll pick Charles Nyiha's Violet,
kulikuwa na a song by Cubed, Mbogua Mbogua. Hata ni wakonfirmie the name. Acha ni wakonfirmie. But hizi playlists zitakuwa up, so hakuna pressure. I can recommend a lot of songs from this, but ni sawa. So nimesema Violet ya Charles Nyiha, alafu So Unfazed ya Mbugua. I just give 3. Leo I'm on my Hazel shit. Nipeana recommendations nyingi. And then Mondrea, yes, Mondrea lastly. Iko na the song title ni this simple emoticon ya kuwa surprised. An O, then an underscore, then a capital O. That's it. Yo, then Cubed, Charles Nyiha, James Gogo, June Gashui Ruguru, Clark King, Manali Nasachela, Ira Star, Abe's Crush, Alexas Mshairi. Haya. Hazel says it's Valentine's. You need to be nice. Just today, please. Sa tupatie Hazel the love that Anna deserves. Hazel, there goes. Haya, tumemaliza Sunday session ya leo. Tumeenda hadi 1:30 from 11:23. 2 hours, 7 minutes in bila topic, but somehow we always manage to end up here. With the rants kuhusu wasanii wa spoken word. Mnapea tu pressure sana. The Kenyan who is not Kenyan, Abe, amesema good night, morning guys, alafu akarusha translation zake hapo za Google Translate kwa comment section. Aishia ulale sasa. Ninataka ni malize kushughulikia details za video na post in the morning ya review. Niache moja iki-upload when I go to sleep. Then I can listen to my own. Listening to music easy hours na kurecord my reviews, my daily reviews easy hours. Inakuanga amazing sana juu it's very quiet. I really focus during those hours. But najua depending on how I feel, kama nisikize mayonde sahi umejida. Haya, hizo tumepatia flowers zako mimi na Abe, so that can suffice. Shukran sana for joining another session. Asante sana for your time. This has been beautiful. Kama kawaida, it's never anything less. Tuonane wiki ijayo. The past 2 lives zimeenda hadi Monday. That's how we do over here. So see you next time. Shukran sana kwa hapa. Hazel says, my heart. For you, Hazel, for you. Shukran sana. Tuonane wiki ijayo.